As you are aware, the 3 new criminal laws have come into force with effect from 1/7/2024. But out of the 3 new criminal statutes, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, for short BNSS, contains sweeping and drastic changes rather than the other 2 statutes. And for a very long time to come, all of us, the judicial officers, the public prosecutors, the lawyers, the police officers, are going to deal with CRPC as well as BNSS for a very long time to come. Can anybody say the reason? Before proceeding further, you shed all your inhibitions and you can freely interact with me, no problem. Any questions can be asked. Don't think that the question will be absurd. You can share your ideas. We also expect ideas from you. And my intention is to get ideas from you and use it in the another class. So that there is no problem at all. So can anybody say what is the reason why we have to deal with the CRPC as well as BNSS for a very long time to come? അഖിലത ഏത് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തുകൊണ്ട് CRPCയും BNSSും നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തേക്ക് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും? എന്തുകൊണ്ട്? Now, as you are not forthcoming, I will say. അല്ല, മൈ യങ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ നോക്കിയില്ലേ ഈ ചേഞ്ചസ് എന്താണ് എന്ന്? എന്തുകൊണ്ടാണ് 2 എനാക്ട്മെന്റുകളും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയാൻ ഒരു സാധാരണ ലോജിക് ഉണ്ടാവുക? എവിടെയാ അത് പറയുന്നത്? എവിടെയാ? Yes. So section 531(1) of the BNSS says the Code of Criminal Procedure 1973 is hereby repealed. So everybody happy? The colonial law goes. But then comes the problems. Subsection 2 of section 531. In spite of such a repeal, notwithstanding such a repeal, if immediately before the date on which this Sanhita comes into force, there is any appeal, application, trial, inquiry or investigation pending, then such appeal, application, trial, inquiry or investigation shall be disposed of, continued, held or made, as the case may be, in accordance with the provisions of the CRPC. That is the reason. Clause A of section 531(2). That is the reason. While discussing section 531 clause subsection 2 clause A, I will give emphasis to 2 aspects mainly. 2 aspects very important. The first thing is the present tense is used there. Present tense is used there. Is pending. Is pending on which date? Immediately before the BNSS came into force. We can take it as 1/7/2024. So is pending on 1/7/2024. So if a matter was pending, now we can say if a matter was pending as on 1/7/2024, now that matter will be governed by the provisions of the CRPC even after 1/7.
However, all newly instituted matters on or before 1/7/2024 shall be governed by the provisions of the BNSS. So the is pending is very important. Present tense is used. The second thing, each stage of a criminal trial or criminal proceedings separately stated there, stage by stage, compartmentalized. See, appeal, application, trial, inquiry or investigation. Put it in the reverse side, then it will cover everything. Investigation, inquiry, trial, application, appeal. So every stage of a criminal proceeding compartmentalized, stage by stage. It is not stated in the BNSS that every proceeding arising out of an FIR registered prior to 1/7/2024 shall be governed by the CRPC till the matter ends in the last court. Not so. Not so. But every stage of a criminal proceeding is separately stated. So that we have to keep it in mind. So when we have to ascertain which provisions will cover the proceeding before the court, a matter before the court, we will have to ascertain whether that matter, that stage of the criminal proceeding was pending as on 1/7/2024. Was pending. If it was pending as on 1/7, governed by CRPC. If it is not, BNSS. Simply stated so. Having said so, now it is for you to ask me the problems which may arise in practically in your courts. സാറ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? 1/7 കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് പെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ CRPC ആപ്ലിക്കബിൾ. നിങ്ങളതിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ യു ആർ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് ടു സാർ. Now itself we can cover it up and then we will. ഓരോ സെക്ഷനും അങ്ങനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കഷൻ ശരിയാവില്ല. This is the mode we are adopting in our academy, that others will also participate. Then you may ask why this last section is taken as a first section for discussion. Only because we understand the scope of section 531(2) clause A. We will be able to understand the scope of the other provisions also. Whether that provision will cover the new matter or a pending matter. That is why. Sir, one question. Sir, the incident happened before 1/7/2024. Which but matter? An incident happened. Yes. An incident happened before 1/7/2024. But no, the crime was not dated till 1/7/2024. After 1/7/2024, with regard to the alleged incident happened prior to 1/7/2024, an FIR was dated after 1/7/2024, then which provision is applicable, whether CRPC or BNSS? The procedure for investigation of that case will be governed by the BNSS because no investigation was pending as on 1/7. Pending. However, the penal provisions that will be given in that FIR will be that of the IPC and not of BNS. That is saved by 358 of BNS also. There also, what is to be looked into is whether the investigation was pending as on 1/7. That is the question. Whether FIR was then pending as on 1/7. Even recently the Bombay High Court held, but that then about 40 years ago the Supreme Court held.
Are you not wondering? When I stated about 40 years ago, the Supreme Court stated so regarding 531. How the Supreme Court interpreted a provision of section 531 40 years ago. അതെങ്ങനെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ. Supreme Court judges were so. In 2024 a new enactment will come. So sitting in 1975 we have to take a call on that. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചതാണോ? 1975 76 ഒക്കെ ഉള്ള ഡിസിഷനുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞതാണ്? അക്കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗസ്? ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം, തെറ്റിയാലും ഒന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഞാനൊരു ടീച്ചറും നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസും ആണെന്നുള്ളത് മറക്കുക. അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ മാഷന്മാരും ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റുമാണ്, അങ്ങനെ കരുതിക്കോളൂ. നോ പ്രോബ്ലം. സാധാരണ ഞങ്ങൾ ജഡ്ജസും അങ്ങനെയാണ് കരുതാറ്. വക്കീലന്മാരെ ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് കരുതണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അക്കാഡമിയിൽ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറ്. കാരണം ഫാക്സ് മാക്സിമം വക്കീലന്മാരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ 531 എന്നല്ല, ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് 531 was interpreted by the Honorable Supreme Court, various High Court, much earlier in 1970s. Yes, certainly. CRPC. The 1898 code was repealed and the Code of Criminal Procedure 1973 came into force with effect from 1/4/1974. Then a similar provision, except a minor change, is there in the CRPC. Almost pari materia provision. Which is that provision? Section 484. So whenever you come across any doubt with regard to interpretation of clause A of subsection 2 of section 531, you can usually refer to the commentary on section 484 CRPC and also the decisions rendered by various high courts and the Supreme Court on that provision. And regarding investigation, Supreme Court has held this is a position which I have stated, that is in AIR 1975, Supreme Court 1465. AIR 1975, Supreme Court 1465 regarding investigation. 1465. Now, with regard to appeals, you are all, most of you may be aware the recent decision of the High Court regarding appeals. Abdul Qadir versus State, 2024, 5 KSC, page number 1. 2024, 5 KSC, page number 1. Regarding appeal, High Court, our High Court has already held. If all new appeals, whether the conviction was before 17 or after 17, all new appeals on or before 17/2024 shall be governed by the provisions of the BNSS. There are certain other principles also stated therein. Yes, somebody had tried to ask a question there. നവാസ് എന്താ ചോദിക്കാൻ വന്നത്? Whether the conviction was before or after 17, that is immaterial. Appeal was not pending as on 17 in that case. So if all newly instituted appeals on or after 17/2024 will be governed by the provisions of the BNSS. There, the principle with regard to civil suits, that is, once a suit is filed,
then the right to appeal gets vested, and that provision will apply. That is not followed by our High Court. Please, ഇത് കൊടുക്കൂ. Please. FIR 36 രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏത് പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച്? Investigation will be governed by the CRPs. Though there is a principle that merely by, that is recently held by the Supreme Court in one case, that merely by registration of FIR, investigation doesn't start. But that principle we need not adopt. Only in one case the Supreme Court has stated so. But generally we can say that once FIR is registered, then investigation begins. Otherwise it is likely to create so many problems. സാർ പറഞ്ഞ ഈസ് പെൻഡിങ് എന്ന വാക്കാണ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത്. Is pending, that is what we have to look into. Is pending, now we can say was pending, because already 1/7/2024 is over. Was pending as on 1/7. That is to be looked into. That is the main thing. That each stage, investigation, appeal, inquiry, trial, each stage has to be looked into. അതിൽ ആ ട്രയല്, സാറ് ട്രയല് പറയുന്നില്ലേ? ട്രയല്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ട്രയൽ? ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? Yes, that is the normal concept we have. Criminal trial starts by framing charge and claiming to be tried. Constitution bench decision അതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ട്രയലിനെ സംബന്ധിച്ച് വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈസ് പെൻഡിങ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കോടതിയിൽ പെൻഡിങ് ആണ് എങ്കിൽ, ഈവൻ ദോ ദ ചാർജ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രെയിംഡ്, വി ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ദാറ്റ് ദ കേസ് ഈസ് പെൻഡിങ് ഇൻ ദാറ്റ് കോർട്ട്, റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് വെദർ ചാർജ് ഫ്രെയിംഡ് ഓർ നോട്ട്. അപ്പീലിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? കമ്മിറ്റൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ഫയൽ അവിടെ റീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we have to treat the case is pending in appellate court. So the predominant importance we have to attribute is to the word is pending. With regard to trial, you can usually refer to a decision of the Calcutta High Court, that is 1974 KSC 1053, 1974 KSC 1053, corresponding citation 1974 Criminal Law Journal 1341, 1974 Criminal Law Journal 1341. State versus Handas Mundra. decision 484 അല്ല, സാറാ പറയുന്ന മറ്റേ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ഡിസിഷനും ഒറീസ ഡിസിഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒറീസ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അത് ഒറീസ നല്ല ഡിസിഷൻ അത്. ബോംബെയുടെ ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതില്ല, അസൽ ഡിസിഷൻ അത്. കണ്ട് എന്ത് ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി അവർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ ബോംബെയുടെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതിന് മുമ്പത്തെ പഴയത് അത് തന്നെ. You also read 1975 KSC 2377. If SEC online is available, that is 1975 SEC online
Bombay 109, a Bombay High Court decision, a very good decision on the point. And then 1979 KSC 963. 963. (1976) KSC 1090. You have asked about appeals. What about the revision applications? Whether the order is passed by the lower court before 17 or after 17. Immaterial. Immaterial. Newly instituted revision before the Court of Session or the High Court will be governed by the provisions of the BNSS. Newly instituted revision. If revision was not pending as on 17, if it is a newly instituted revision on or after 17, that will be governed by the provisions of the BNSS. You may refer to AIR 1976 Supreme Court 1185 on the point decision. 1185. 1185 AIR 1976 Supreme Court 1185. P. Philip versus Director of Enforcement. And is pending, you please refer the decision AR 1957 SE 503, 57 SE 503, and also read AR 1971 SE 1120, and a Kerala decision also, Pailikunju versus State of Kerala 77 KLT 252. അതൊരു ഓവർ റൂൾ ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണും. പക്ഷേ നോട്ട് ഓവർ റൂൾഡ് ഇൻ ദിസ് പോയിന്റ്, ബട്ട് ഓൺ അനദർ ആസ്പെക്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓവർ റൂൾ. ഞാൻ ഈ കൊല്ലത്ത് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, കൊല്ലം എൻ്റെ പേരൻ്റ് ബാറാണോ? സാറിന് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നി. കാരണം നോർമലി വി വോണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് എനി പ്രൊപ്പോസൽ ഫ്രം എ ബാർ അസോസിയേഷൻ ടു കണ്ടക്ട് എ ട്രെയിനിങ് ദയർ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇത്ര ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് സാറിൻ്റെ സംശയം കൂടുതൽ. എന്താ വക്കീൽ ചോദിച്ചോ? All bail application, whether FIR is registered before or after 17/2024, if the bail application is filed after 17, on or after 17/2024, it shall be governed by the provisions of the BNSS. No problem. Because I may have a different view, but the decision, even the recent decision says, bail application shall be considered as independent applications. That is, the word application is also there. Application means application of having a original standing or an independent standing. Bail application being an application of independent standing, it is to be filed under BNSS. But for a different view, you will get there is an Orissa decision. അല്ല, അത് സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. There is a different view from the Orissa High Court which states that in pending investigation cases, bail application is to be filed under repealed statute.
Now even a few days back, the Bombay High Court has held with regard to bail applications. And there also the Bombay High Court held it is immaterial whether the investigation is pending or not, but what is to be looked into is whether the bail application is pending or not. എൻ്റെ SCCയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ട്? ഇല്ലല്ലോ, വന്നില്ല. അത് വന്നോ? SCCയിൽ വന്നോ നോക്കിയതാ ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ട്. സൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയെടുക്കാൻ അറിയില്ലേ ഡിസിഷൻസ്? We will give the name of that decision. Chaugule and Company Private Limited. സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. CHOWGULE CHOWGULE and Company Private Limited versus the Public Prosecutor, State of Goa. That is a decision of the Bombay High Court on 2/8/2024. 2/8/2024 in writ petition number 618 of 2024. 618 of 2024. Even otherwise, that is held so many other high courts also. So now we can come back to the beginning. അത് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ Now we come back to the definition portions. In the beginning, you take section 2. There are 5 new definitions in the BNSS. 5 new definitions in the BNSS. The first one itself is a new definition. Section 2(1)(a), audio, video, electronic means. You may read. No problem there. Section 2(1)(a), audio, video, electronic means. That is a new definition in the BNSS. Now, whether the bail is defined in the code, somebody should respond. Otherwise, I will not get any interest to say till bail നമ്മുടെ CRPCയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? No. Now it is defined in BNSS. Section 2(1)(b) defines bail. It is easy to remember. B for bail. Section 2(1)(b). And that definition you may read. It is more or less in consonance with the decisions of the Supreme Court. Actually, what is bail? For students? I will say, bail is releasing a person from the custody of law, or a police officer releasing a person from the custody of law or a police officer